বন্ধ তোমরা খোলাও রাখলে না, আবার ওই যে 2% করে ট্যাক্সেশন হুমকিও দিয়ে রেখেছ, এটা কি কথা হলো নাকি? হ্যাঁ, যাক, বাংলাদেশে তো প্রত্যেকবার ভাবি যে বাংলাদেশে তো মুশকিল হচ্ছে ওইটাই স্যার, আমি প্রত্যেকবার ভাবি নিজে করবো, বুঝছো, কিন্তু কোন না কোন জায়গায় অগোছালো। হ্যাঁ, আমাদের অনেকে নিজে করে, বুঝছো, নিজে করাই ভালো, নিজে করাই ভালো, কারণ উকিলরা নানান ভাবে ফাইলকে দুর্বল করে রাখে, বুঝছো। আমাকে আমার উকিল বলতেছে যে এ থার্ড টাইম করছে, আপনারা তো পজিটিভ মাইন্ডেড, তারপর আপনাদের ফাইল দুর্বল কেন? তোমরাই দুর্বল করছো, আপনার মতো লোকরাই দুর্বল করছে আগে। হ্যাঁ, আমরা ভালো ট্যাক্স দিই, তারপরেও ফাইলের অনেকে, সে আমার বলছে অনেকে 10 কোটি টাকা ঢুকে রাখছে, হ্যাঁ আপনার মতোই, কিন্তু আগে বুদ্ধি করে, আর অনেকের অনেক টাকা কিন্তু ফাইলে টাকা নেই, বুঝছো, ফাইল দুর্বল। তো এরকম আছে যারা পিপল। হ্যাঁ, না, সামনের দিকে ওগুলো আরো টাফ হয়ে যাবে, তো অনলাইনে দিতে পারবো, অনলাইন হয়ে যাবে, এখনো আছে অনলাইন, অনেকে দিচ্ছে অনলাইন। আমাদের আমজাদ ভাই কই? আসসালামু আলাইকুম রফিক ভাই। আসসালামু আলাইকুম গনি ভাই নাকি? আমির ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম রফিক ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। তোমার সেদিন পাই না কেন? তুমি সিরাজগঞ্জ গেছো বলছো না? শোনো, কালকে আমি আমার কাছে অর্ডার হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, অর্ডার হয় নাই, হবে, পিএম অফিসে আছে। এসএসবি না? হ্যাঁ, এসএসবি। পিএম অফিস থেকে এখনো ফেরে নাই, আর পিএম অফিসে তো এসএসবি স্ক্রুটিনি হতে সময় লাগে। হ্যাঁ, আমি জি, আসসালামু কালকে আলাইকুম। তোমার এলাকার এক ডিসিটি আসছে, ডিসিটি ট্যাক্স, তার বসে অ্যাক্সিডেন্ট করছে সিরাজগঞ্জে একজনকে দেখা আসছে, তো তেমন কিছু হয় না, বোটার মেরুলিয়া ফ্র্যাকচার হয়েছে নারায়ণগঞ্জের ডিসিটি, বুঝছো। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, থাকি, আমি দেখে দিয়ে বললাম যে বড় অপারেশন লাগবে, বলে স্যার অপারেশন না করলে হয় না, এটা লাগবেই, থাকি সিদ্ধেশ্বরী। আমি তাহলে আপনি মনোনয়ন করে নেন, এদিকে আসলে আমি করে দেবো, কিন্তু আপনার জন্য দূরে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মনোনয়ন এখন ইসাক ভাই অপারেশন, আর কি আছে ইসাক ভাই ছাড়া? সিদ্ধেশ্বরী, মনোয়ারা, জুনিয়র কোন ছেলে বসে মনোয়ারাতে? আমি ঠিক জানি না, মনোয়ারাতে একমাত্র তো ইসাক ভাই বসতো আর কি দিনের বাসার কাছে। আমাদের কামাল ভাই বসতো মনোয়ারাতে, এখন যে কে বসে? একজন বসার প্রেসক্রিপশন পেয়েছি, বুঝছো, কিছুদিন আগে। তার কেমন আছো বলো? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যেভাবে। দেশে কি প্রতি মাসে যাও না প্রতি সপ্তাহে যাও? ওই মাঝে মধ্যে গ্যাপ যায়, প্রতি সপ্তাহে যাই আর কি, বলতে গেলে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখন সময় কতক্ষণ লাগে? 2.5 ঘন্টা? এখন একটু কম সময় লাগে, 2.5 ঘন্টা, 3 ঘন্টা। কোথায় যেন থেকে 2.5 ঘন্টা টাঙ্গাইল বাইপাস হয়েছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাইপাস হয়েছে। আর এখন ব্রিজে যেমন একটু আর্লি রওনা দিলে 2 ঘন্টা, সোয়া 2 ঘন্টা যাওয়া যায়। 2.5 ঘন্টা মোটামুটি লাগে। এখন তো একটা দুঃসংবাদ দেখলাম আজকে, যে ট্রেন লাইন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। না, ট্রেনের জন্য তো আসলে মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, ব্রিজের খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, ওইটাই আর কি। এইদিকে তো চিন্তা হচ্ছিল যে সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়া পর্যন্ত একটা ডাইরেক্ট লাইন টানার, সেটা হইলে পরে এইদিকে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়ার কমিউনিকেশন ভালো হইতো, কিন্তু সেখানে তো এই ব্রিজই তো ট্রেন রাখতে পারতেছে না। না, যদিও ট্রেন এখন আসতে চলে। হ্যাঁ, কি হচ্ছে ব্রিজের কি হচ্ছে? জি স্যার, জি। না, ব্রিজের কি হলো? ব্রিজের কি হচ্ছে? না স্যার, ব্রিজের খুব ক্ষতি হচ্ছে যে ট্রেন চলাতে, আর অনেক ড্রাইভাররা ট্রেনের গতিটা একটু বাড়ায় দেয়। ওখানে আসলে 10 কিলো পার আওয়ার চলার কথা, এখন অনেক সময় 25-30 চললে প্রেসার পড়ে বেশি। ও, তাকে বন্ধ করে দেবে নাকি ট্রেন? আসলে ব্রিজের খুব ক্ষতি হচ্ছে, এখন বন্ধ করতে পারবে না। শোনো, আমি ব্রিজ যখন করে তখন ট্রেনের কথা ছিল না, এগুলো পরের সঙ্গে, ওই জন্য লোড দিতে পারছি না, লোড দিতে পারছে না, সত্যি। যদি
যখন ব্রিজ তৈরি হয় তখন এর মধ্যে যে ট্রেন লাইন যাবে সেইভাবে ব্রিজটা বানানো হয়নি স্যার। হচ্ছিল না, পরে ওই যে বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন করলো, আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা করতে বাধ্য হলো, কিন্তু ওটা আসলে ছিল না। এগুলা পপুলিস্ট মুভমেন্ট আর কি, জনগণের চাপের কাছে নথি স্বীকার, কিন্তু এটা যে আসলটা ক্ষতি করতেছে। যেমন এখন যেমন পদ্মা সেতু, এটাতে ব্রিজ করছে, আজকে দেখলাম রেলওয়ে দেখাচ্ছে। আমি জানি না এটা তো কি পরের সংযোজন নাকি গোড়া থেকে রেলওয়ের জন্য। না, এটা গোড়া থেকে এটা আগে থেকে গোড়া থেকে এবং খুব মজবুত আকারে। হ্যাঁ, মজবুতে মনে হলো টিভিতে দেখা যায়। গতকাল ইউটিউবে গতকাল না পরশুদিন আমি ইউটিউবে দেখছি, এক ভদ্রলোক এক সাংবাদিক ওরা দেখাইলো, খুব সুন্দর করে দেখাইছে। না, আমি আজকে খবরের মধ্যে দেখলাম যে না, দেখে মনে হচ্ছে মজবুত। প্রথম থেকেই স্যার, প্রথম থেকেই আছে বানানো হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, কারণ এটা না করলে হবে না, ক্ষতি হবে। আমাদের বক্তা আসছে চেম্বার থেকে। হ্যাঁ, আসছে তো, ইয়েকে তো দেখলাম। দেখছো? আনমিউট ফরিদ, আনমিউট করো। হ্যাঁ, ফরিদ শুরু করেন, আমার মনে হয় আনমিউট করো। আমার আজকে চেম্বার নাই, ফজলু শুরু করে দেন স্যার। আমার অফ ডে আজকে। হ্যাঁ, অফ ডে হওয়ার সুবিধা। তো স্যার, আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আজকে দিয়ে শেষ করব, আমার মনে হয় স্যার তার সিদ্ধান্তটা কারেক্ট। কারণ হচ্ছে দেখেন স্যার, আজকে আমরা শুরু করতে চাচ্ছি স্পিকার, 3 প্যানেল অফ এক্সপার্ট এন্ড মডারেটর, এটা ছাড়া অন্য কোনো পার্টিসিপেন্ট নাই স্যার। সবাই এখন ব্যস্ত প্র্যাকটিস। আমি 2-3 জন স্যার, আমি আছি স্যার, আমি আছি, কেউ না থাকলে আমি আছি। আব্দুল কাদের, কাদের তো আছেই। আব্দুল কাদের কোথায় থাকে? আব্দুল কাদের স্যার সেন্ট্রাল আফ্রিকাতে ছিলাম স্যার। দক্ষিণ আফ্রিকা কোথায়? সেন্ট্রাল আফ্রিকা স্যার, সেন্ট্রাল আফ্রিকা কাগাবন্দ্র জায়গার নাম। ফিরে আসছেন নাকি? স্যার চলে আসছি স্যার। ও, ওয়েলকাম ব্যাক। আচ্ছা। এখন পোস্টিং কি হয়েছে নাকি এখনো হয় নাই? স্যার পোস্টিং হয়েছে নেভিতে স্যার, পতেঙ্গা। ভালো তো, পতেঙ্গা নেভি তো এনজয় করতে পারবে। হ্যাঁ, পতেঙ্গা তো ভালো জায়গা, আমাকে ভালো লাগে। শান্তনুর ইমন আসছে ফরিদ আসছে, চলে আসছে না? ফরিদ আসছে না, আরেকটা কারণ হতে পারে আজকে বিদেশি কেউ নাই তো, সেটাও একটা আকর্ষণ। হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে। না স্যার, বিদেশিটা তো অনেক ওয়েবিনারেই ছিল না স্যার। হাতে গোনা কয়টা ওয়েবিনারে ছিল না, প্রথম দিকের উত্তেজনা এবং ব্যস্ততা তো এখন। হ্যাঁ, এখন আর ওই রকম উত্তেজনা নাই, এটা সত্যি। তখন উত্তেজনা বেশি ছিল, ব্যস্ততা কম ছিল। উত্তেজনাটাও নাই, আর সবচেয়ে আমি ব্যস্ততা বেড়েছে, সবার ব্যস্ততা বেড়ে গেছে, সবাই প্র্যাকটিস নিয়ে এখন ব্যস্ত হয়েছে। আমি করলাম, তারা সবাই চেম্বারে স্যার। হ্যাঁ, ন্যাচারালি। হ্যাঁ, তবে শীতকালে আগে চেম্বার শুরু করলে হয় 3টা-4টায়, তাহলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। 4টায় স্যার, ওই যে রোগীরা তো তাদের কাজকর্ম শেষ করে তারপর আসে তো স্যার। হ্যাঁ, স্যার আমি তো ফার্স্টে ওই যখন শুরু করে আমি 3টা থেকে শুরু করছিলাম স্যার। হ্যাঁ, আমিও তাই। আমি অবশ্যই এখনো 4:30টায় চেষ্টা করি, বড়জোর 5টায়, বেশি দেরিতে যাই না। হ্যাঁ, কিন্তু ওই যে 3টা থেকে আমি আর ওইটা কন্টিনিউ করতে পারলাম না স্যার, কারণ ওটা ম্যাচ করতেছিল না। আচ্ছা, তো আমরা আজকে শুরু করতে যাই। আমাদের আজকে প্যানেল অফ এক্সপার্ট হচ্ছেন প্রফেসর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, প্রফেসর অফ অর্থোপেডিক সার্জারি। He is now working in Lab Aid Hospital as chief consultant, and as present we are happy to know that he is elected vice president of SICOT, and he is president of OSAC, Orthopedic Association of SAC countries, and very soon he will take over the presidency. He will be the president of OSAC. And in addition, he was first president of Bangladesh Orthopedic Society. And in addition to his activities in the orthopedics field, he established a very good educational institute in his local area. This is Amenabaki AB Foundation. And he is a renowned and pioneer arthroplasty surgeon in Bangladesh. And a freedom fighter. And a freedom fighter, obviously, and he is an injured freedom fighter. Yeah. Our next panel of expert is Professor Rafiqul Islam sir.
He is now working as a professor and head of the Department of Ibn Sina Medical College. He is a well-behaved, well-mannered man in our society. He is a very friendly. He is known as a very friendly man in the society. He is also doing lots of arthroplasty. And our next panel of experts is Dr. Now I can say Professor A.S.M. Amir Hussain. Yes. Congratulations, Amir Hussain. Thank you, sir. Thank you, sir. Congratulations. Yeah. In last SSB, he is promoted to professor. Of course, some procedure is needed yet now to publish the order, but it is confirmed by the head ministry. And our today's speaker, a very new, energetic, and emerging arthroplasty surgeon of Bangladesh, Dr. A.M. Fariduddin Ahmed. He will talk on complications of total knee replacement. And I will be with you as a moderator. I'm Dr. Fazlullah Kasem, working as assistant professor at Dhaka Medical College. Now, may I request Dr. Fariduddin Ahmed to share your screen and start, please. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Am I audible and visible? Yes. Yes. You're both. So, I welcome everybody tonight's webinar on ABC on joint replacement. So, today my talk is complication of total knee replacement. We know all that total knee arthroplasty is an excellent surgical procedure that can make severely damaged knee painless and stable. And number of arthroplasty is increasing day by day as because increased population. Number two, increase life expectancy. Number three, awareness of the people. And finally, of course, there is increase in the capability, economic capability of our population. But still then, it has some failure, some complications like infection, implant failure, hardware exposed, and the complication ranges from mild skin infection or skin problem to up to death. So before going to do this surgery, you must keep all the complications in our mind so that all the complications could be optimized, complication could be avoided and optimized. And in spite all efforts, some complications may still then may happen. And you know that TKR is a very operation of very high expectations. And once complication develop, however, the outcome of TKR become extremely poor and often devastating. So we should be aware about the complication so that we can avoid it and less the incidence of the complications. And a lot of complications may happen. Among those, the major complications, the vascular injury is the peroperative. These are peroperative complications. Number two, peroneal nerve injury. And ligament injury means the medial and lateral co-ligament, which could be easily injured, and it is definitely preventable. And another important complication is the extensor mechanism injury. Among those, the patellar tendon, quadriceps tendon injury, and patellar fracture is the main. And there are main post-operative complications. The major complications are thromboembolism, infection, and what I have told already, patellofemoral complication, periprosthetic fracture. There may be aseptic loosening and osteolysis. And of course, polyethylene may happen, and metallosis, that means reaction to bone, instability and dislocation of the knee, and joint stiffness, and there are some own complications.
If I say one complication, this especially happens over the anterior aspect and elderly patients, especially, and patient on steroid and rheumatoid arthritis, psoriatic patients. These patients are more prone to the skin complications. So to avoid the complication of the skin, surgery technique starts in the meticulous surgery and meticulous closure. During incision, making the incision, the skin flap retraction should be done very carefully, taking the full thickness skin as a whole, not the partial, leaving the, if we leave the deep fascia and retract the skin, then there is every chance of skin necrosis. And during closure, deep fascia must be included with the skin. Another important issue is that the lateral flap should not be retracted much, as because there is no job there. Medial flap retraction should be done with care. With the careful closure may avoid the own problem. But if it happens, some devastating complication like exposed hardware, exposed implants, that may require revision or exchange or doing the flap procedure. Now, among the patellofemoral complications, it accounts for as much as 50% of complication requiring reoperation. So though the incidence is low, but if it happens, it is very important that to know that reoperation may require for patellofemoral complication. And we are of an unsurfaced patella. We know there are some controversy regarding patellar resurfacing, and one group of surgeons do the resurfacing and another do not do. And if we don't do the resurfacing, then there may be, we are much more after surgery and that may cause pain. And there may be maltracking of the patella and patella fracture and periprosthetic loosening, especially if patella is resurfaced, then it may cause loosening. So thromboembolism, development of deep vein thrombosis and pulmonary embolism is life-threatening. So there are some major risk factors: age more than 40, oral contraceptive pills, obesity, diabetes mellitus, heart failure, history of myocardial infarction, stroke, and prolonged immobilization. These are the very important risk factor for development of the thromboembolism. DVT prevalent without prophylaxis is 40 to 80% in the Western countries. Fortunately, in our country, the prevalence or incidence of the development of DVT is much less. Still not, it could be excluded, but in our country it is less. And there may be painful swelling of the calf muscle or thigh, usually 5 to 7 days post-operatively, or may happen much earlier post-operatively. And pulmonary embolism, it may happen and it presents with the breathlessness, fever, disorientation, and decreased saturation. So, so very important to be aware about the thromboembolism. And there is a much controversy persists regarding the prophylaxis of the thromboembolism in our context, as because some group of surgeons do not use the prophylaxis and some says it is very important. So, and regarding drug also a lot of controversies persist. Some people think about the low molecular weight heparin, and some things about the oral, and some consider the both. And but one thing is important to prevent the thromboembolism. Physical means should not be ignored, and the most important is the compression stocking which we can use, and the ankle pumping and the squeezing calf muscle. These are the physical means which could be done in without any controversy in all patients we can do. And regarding low molecular weight heparin, some advocates it, and
among the oral thrombotic drug, aspirin, rivaroxaban, apixaban, these are all in the practice in different ways, in different models. So there may be some neurological injury, the perineal nerve injury, so very important during dissection, or if there is tightness posteriorly, we usually release the tightness. But remember, posterior capsule and nerve injury, very important that may happen, neurovascular injury may happen during the posterior release, and lateral release also may cause the perineal nerve injury. So very cautious during the uh, dissection and the sometime what we call there is a release of tight compartment, so not to injure the perineal nerves. And the worldwide persistent pain and patient dissatisfaction in regarding pain and other things, usually as high as 20% of patients of the total knee replacement may present or may report about that dissatisfaction regarding surgery. Other important is the stiffness of the total knee arthroplasty, and there are many causes like fixed, if the patient have the fixed flexion deformity preoperatively, and limitation of the extension, flexion or extension or both may happen postoperatively. And it also affected by the overall range of motion before the surgery, and operatively how effectively deformity corrected, that is also important. If the patient have the fixed flexion deformity, posterior compartment release should be done adequately to avoid the recurrence of the FFD. And important issue is the position of the scar, and implant positioning also affects the range of motion. As like if you do the posterior sloping more than 3 degree, 5 degree or 7 degree, then more than 3 degree may cause the flexion deformity, which may require in some times. And very important is the poor pain control, make patient adapt the flexion condition for a long time. For pain, that may contribute to the stiffness after total knee arthroplasty. And if treatment happens, treatment definitely very difficult. It requires the adequate physiotherapy. Sometimes it requires gentle mobilization under anesthesia, and arthroscopy sometimes requires to release the arthropfibrosis. So sometimes it may require the reoperation after total knee arthroplasty, when if there is femoral component loosening, fracture femoral component, tibial component loosening, and patellar problems, and sometimes there is a polyethylene insert wear that may require the revision of the total knee arthroplasty. So another important complication may happen is the instability after total knee arthroplasty. So ligament rupture is a very common complication. One of those ligament is a patellar tendon, and the lateral and medial collateral ligament that I told earlier. So to protect the patellar tendon, that is very important. When you do patellar eversion, then if there is a patient with the ankylosing spondylitis or rheumatoid patient, those are very much prone to avulsion of the distal attachment of the patellar ligament, patellar tendon. So during doing eversion of the patella, it is very important to take special precaution not to do the rupture, as because if it is avulse or ligament rupture happens, then post-operative rehabilitation program become prolonged, and result of the surgery will be gloomy. And sometimes there is a gradual development of the laxity, and instability may also happen due to the under correction of the bony deformity. So it is important to correct the deformity well. Sometimes in crucial retaining surgery, doing cruciate shear implant, that means cruciate retaining implant, but patient doesn't have PCL, that may cause the instability.
and sometimes cruciate ligament damage during the shear cruciate retaining implant that may ultimately cause postoperative rupture of PCL, and that may cause the instability. And if the flexion and extension gap is not managed well, then instability may happen. So another catastrophic disaster following the TKR is the infection. It may happen early or late. It may happen due to the early contamination with late presentation. Sometimes contamination happens, but it presents with delayed. A infection may be acute during early postoperative period or chronic, and sometimes the metastatic infection, that means elsewhere infection in the body, that may deposit in the knee and that may cause infection. So usually the incidence of infection is 1 to 2% in the primary arthroplasty, with much higher 3 to 5% in revision knee arthroplasty. And there are some definite risk factors of infection like rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, obesity, skin ulceration, renal failure, chronic steroid users, poor nutrition, lack of aseptic technique. That is important. So total knee arthroplasty, what we call the enemy of the total knee arthroplasty is infection, and enemy of the total hip arthroplasty is dislocation. So lack of aseptic technique, that is very important issue that could be corrected by surgeon. This operation should not be done elsewhere or any place where the aseptic technique could not be confirmed well. So most common organism in infection is Staphylococcus aureus and Streptococcus epidermidis. But there, in spite of all precautions, sometimes septic total knee may happen, infection may happen. What could be done? So workup very important. So to examine the status of the bone cement interface, whether there is gap. Usually the late infection cases, there is a lucency between the bone cement and the bone. That means interface is increased, and the increasing in the serial X-ray, increasing lucency in the bone cement interface is very important in diagnosing the septic knee or infective arthroplasty. The organism and its sensitivity to antibiotic. This is very important to do a culture in a good place so that we can isolate and identify the organism. The medical status of the patient, is the diabetic control, hemoglobin, A1C. This all should be measured, and his status of hemoglobin and nutrition should not be ignored. The search for another source of infection elsewhere in the body is important, and the hematological marker like ESR and C-reactive protein, those are usually higher. And knee aspiration should be done for culture and the cell count. So what are the treatment options if it happens ultimately? So it is sometimes we do the conservative, that means close treatment, and sometimes we do the operative treatment. And close treatment, that means we try to give the adequate antibiotics in with the, if possible, the sensitive antibiotic for long IV. And if it is not successful, then ultimately open surgery in the form of synovectomy, thorough debridement, changing the insert, and sometimes it doesn't work. Ultimately may require revision like primary prosthetic exchange and delayed. Sometimes we do the primary prosthetic exchange, that means very earlier change the infection implant. If it is thought that the infection will not be cured, then there is a chance of primary prosthetic exchange. And if it is not done primary prosthetic exchange, and all conservative treatment or measures may fail, then ultimately delayed prosthetic exchange, that means revision TKR should be done. And sometimes patient may not be convinced with the further arthroplasty, then we may do resection arthroplasty, knee arthrodesis.
And in the last resort, if in a devastating infection which is not corrected by any means, then amputation may require, that should be kept in mind. So regarding infection, I can say that it is a devastating complication. Prevention is the key. It is incidence of the early primary TK is 0.5% and late infection is 1%. So keep in mind that if you do operation, please do follow up of the patient regularly, as because late infection, chance of late infection is double than the early infection. So early detection and early intervention may salvage the knee other than revision. So proper follow-up is important. And late infection may be associated with the rheumatoid arthritis, UTI, foot ulcer. So this should be taken care also, not to prevent the infection. So in nutshell, if you like to prevent the complications, we can think that the small mistakes multiply in TKA. So try to correct in every small mistake that should not be done or should be minimized. So what is important? Try to select the patient preoperatively, which patient we should do and which patient we should not do. So preoperatively rehabilitation in the form of improvement of the muscle power, that is very important, as because there is postoperatively patient may develop much more weakness. So preoperatively improvement of the muscle power, preoperatively improvement of the range of motion is important. So another issue is optimization of the medical condition, proper control of the diabetes mellitus, proper correction of the nutritional status, then hemoglobin status and hypertension. These are important to prevent the complications. And the timing of the surgery, when you have to do surgery, it is absolutely, it is what you call the elective procedure. So if the patient having the history of smoking, that is important, stop the surgery. If the patient having the hemoglobin A1C more than 7, delay the surgery. So that is important to determine the timing of surgery. And I have also already talked about the operative environment. It should be done as a place where you can do the proper aseptic techniques or precautions. And the trained OT environment personnel is also important, as because if they to contaminate your environment or instrument, that may cause the devastating infection. So operating environment is very important, and instrumentation should be done with extreme care, not to handle that tissue badly. It should be done the minimal handling, and selection of the prosthesis, either CR or PS. The posterior stabilized or PS knee is very easy to do, and what usually we do. But if you try to do the CR knee, that means the cruciate retaining, a patient evaluation is very important. Like if you have the patient have the FFD, fixation deformity, if the patient having the cruciate deficiency, that patient should not be undergo the cruciate retaining. So choice of prosthesis is very important to prevent the complication. And of course, the correct size is very important. If you do the smaller implant in the femur doing notching, it may invite many complications in the anterior knee pain or in the periprosthetic fracture. Or if you do the mismatch between the femoral and tibial component, especially much larger femoral component, smaller tibial component, that may cause the increased arc in the femoral one and cause the early polyethylene lesion or the wearing. So correct size implant is very important to choose during surgical procedure.
So another important issue is that the soft tissue balance. It is taught that the total knee surgery is the soft tissue surgery. So tissue balance is very important, medial and lateral balance especially very important. And if there is a posterior stiffness or in the friction deformity, so posterior release also very important. And the protect ligament during cutting and the dissection, cutting of the femoral cuts, there may cause injury, and during the dissection or the release, there may cause ligament injury. So be very, very cautious regarding the ligament injury. And if there is much bone lesions, especially in the medial tibial condyle, sometimes become very much defective in advanced cases. It requires to give bone grafts, and sometimes we give cement. If the lesion is less, then we put the cement. And if it is a much larger, then we usually put a screw and cement. And if the lesion is very large, we can put the bone graft. That is important. And very important to balance the flexion and extension gap. So during the after cutting the bone, must check both flexion gap and extension gap. And bone cuts in the femur and tibia, it should not cut excess, especially in the tibia. We should not cut the much bone, as because if the much bone is cut, the joint line become lower down. That may cause another functional problem. So bone cut should be done adequately and properly and as less as possible. And during making the slope, anterior, posterior, mediolateral in the and mediolateral in the tibia, we must do the meticulous cutting. So to avoid the fracture in the tibia and the femur, that is important also during operation. And I have also already told of the correct size that may not allow the notching. And if I go from the take-home message, I can say that the great care must be taken both before and during the operation. Thorough preoperative evaluation and optimization of the patient condition with meticulous surgical technique can prevent the complication. And when complication occur, despite all such precautions, key to success is early detection, accurate patient evaluation, and appropriate treatment as early as possible are important so that the patient could be managed well. So thank you. Thanks everybody for patience hearing. Thank you, Fariduddin, for your nice presentation and elaborately discussing the complications, how to prevent and how to manage. Thank you very much. Now in the chat box, all the question from Colonel Kader. His first question is, how will you address accidental MCL injury during total knee arthroplasty? Professor Amir Hussain sir, please. How will you address accidental MCL injury during total knee replacement? আমির হোসেন স্যার একটু নিজেরা আনমিউট করে নিতে হবে, আপনি মিউট করে রাখছেন। Sorry. Thank you, Dr. Kader, for a nice question. We should must care about the medial and lateral collateral ligament during surgery, and surgery must be meticulous and must take precaution about 3 tendon in the knee surgery. Already Dr. Farid said that ligamentum patelli, medial collateral, and lateral collateral ligament. Occasionally, accidentally, it may happen, but if it happen, then you can go for reconstruction of the medial collateral ligament, either by the tendon, gracilis, or semitendinous tendon, just tendon দিয়ে এটাকে আপনি রিকনস্ট্রাকশন করলে করা যেতে পারে, রিপেয়ার করা যেতে পারে, কিন্তু
রিপেয়ারটা খুব একটা ভালো হয় না, সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে রিকনস্ট্রাকশন ইজ দ্য বেস্ট। আর আমজাদ স্যার কিছু বলতে চায়, স্যারের অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে ব্যাপারে, স্যার যদি কিছু বলতে চায় বলতে পারে। হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলেছে যে মানে প্রিকশনটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ, যাতে করে না কেটে যায়। পার্টিকুলারলি আমাদের শ্যাম্পার কাটে, পোস্টাল শ্যাম্পার কাটে, এটা কাটার সম্ভাবনা থাকে বেশি। আর আমাদের হচ্ছে যে ডিজিটাল ফিউরাল কাটে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রিকশন নিতে হবে খুবই কশাসলি, এবং এখানে প্রিভেন্ট করতে হবে। আর যদি কেটেই যায় তাহলে আমার মনে হয় এখানে যে আমাদের স্পিকার আজকের, সেই স্পিকার খুব ভালো। এ ব্যাপারে আমির সাহেব বলে দিয়েছে যে টেন্ডন, গ্যাসিলিস টেন্ডন কিংবা সেমি টেন্ডনাসিস থেকে বসানো যায়, আর রিপেয়ার করাই যায়। যদি কমপ্লিটলি কেটে যায় তাহলে তো ডেফিনেটলি রিপেয়ার মানে রিকনস্ট্রাকশন ইজ বেটার টেকিং এ টেন্ডন। আমি বলবো যে এটা আমাদের ফরিদ খুব ভালো বলতে পারে, ও একটা প্রসিডিওরও আমার ওখানে একবার করে দেখিয়েছিল আমার এক রোগীর জন্য। এর সাথে আমি পরে কথা বলতেছি। সুতরাং আমি বলবো যে Professor Khandakar Abdul Rizvi sir is also with us. I request Professor Rizvi sir, if you want to contribute, sir, in any segment, please feel free to supplement. This is okay. Thank you very much for asking my comment. Everybody has said nicely. Purit has mentioned, and Amjad has also emphasized the importance of be meticulous so that you don't damage anything. But this can occur especially when you are handling with a deformed knee. Okay. If the medial structures are very tight, when you are releasing the medial structure, then inadvertently you might cut the collateral ligament. But most important thing is you have to detect that you have done a mistake. Yes. You detect it, if you keep it like that, then your knee joint will fail. There will be instability and joint will fail. And at the early stage, when you have detected that you have cut the collateral ligament, it is better to repair it. Early stage repair is possible, and if that is not possible, then you have to do reconstruction. But you cannot leave it as it is. Then you will have the problem of instability. Medial instability is dangerous. That will call for early failure of the knee replacement surgery. Thank you. Thank you, sir. The next question: to prevent avulsion at tibial attachment of ligamentum patelli, can I do total knee arthroplasty without avulsion of patella? Professor Rafiqul Islam, sir, would you please? What was the question? To avoid or if it happens? To prevent avulsion of tibial attachment of ligamentum patelli, can I do total knee arthroplasty without eversion of patella? This is very important to take care of the ligamentum patelli. You know, when we dislocate patella, then when we release it, we must be careful up to which level we should release. And the surgeon is always alert not to go beyond the limit. If and we can do total knee, we cannot do total knee replacement without patellar. What was he telling? Patellar displacement. Patellar should be Eversion. Eversion. Yeah. Eversion of patella. It's better to do the patella eversion. Somebody expert may do it without eversion, but what I think and I follow that patella has to be everted. What Dr. Farid says, I don't know which he follows, but it should be everted for a good cut. For a good cut, it should be everted, but taking care of the ligamentum patelli. Yes, sir. We usually do eversion, but it is possible, and what Rafiqul Islam said told that expert surgeon may do without everting patella, and many surgeons outside the country experts on they are doing without everting it. But it is for beginner,
better to do eversion as because it gives the well visualization. But But during good. doing eversion, what sir told, all release should be done. If you don't release and do eversion forcefully, then it may cause the avulsion. Especially the inflammatory disease cases like rheumatoid cases, or patient having the ankylosing spondylitis. This patient is very much prone to be patellar tendon Injury, patellar tendon injury, yeah. So do adequate release and do not do hurry. During after eversion, you do very slow flexion of the knee, so that if it try going to do any bad things, then you can stop and do release and do. Don't do the very harsh procedure, so that you don't right. এখানে আমি একটু অ্যাড করি, হ্যাঁ, এটা Yes, sir. মোস্টলি এটা ঘটে as he has told for it rightly in rheumatoid cases, in ankylosing spondylitis. এবং আরেকটা অ্যাড করতে হবে, সেটা হলো যে যেখানে মুভমেন্টটা লেস হয়, লেস মুভমেন্ট অফ দ্য নি, এবং সেখানে অনেকদিন ধরে পেশেন্ট হাঁটতে পারেনি, ফ্লেকশন তার রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট ইজ ভেরি লেস, পার্টিকুলারলি ইন মানে লেস ফ্লেকশন in extension when you are going to flex the knee, when you are forcing the knee, and then the patellar ligament can be avulsed. So be careful of that. আমাদের careful হতে হবে ওই সময় যখন আমরা মানে ইভার্সন করি বা না করি, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে এখানে যখন ওই যে এইসব ক্ষেত্রে particularly extension flexion is lacking flexion, as well as তার খুবই টাইট হয়ে আছে লিগামেন্টটা, কোনোভাবে একটু বেশি করে যদি চাপ পড়ে যায়, then it can avulse এবং এটা খুব একটা miserable condition দাঁড়ায় যায়। সেজন্য most of the cases in this sort of cases they go for pre-cutting, they go for taking the patellar ligament up. এটা সত্যি অর্থে যেটা বলেছে ফরিদ, যে এটা গ্র্যাজুয়ালি যেতে হবে এবং এটা আসলে টেইলর মেড, পেশেন্ট টু পেশেন্ট নিড টু নো ভ্যারি করতে পারে। Right. Yes, Need to know very good. I want to tell my own experience actually. Please, sir. Please, sir. I have shown that patient, Rintu, who had all the joints ankylosed. That was a case of ankylosing spondylitis. In doing one knee, I avulsed the ligamentum patella. Okay. He told you, yeah, you were I in told last meeting. So Yes. when I was doing, then I had to reconstruct the ligamentum patella. Now, when I was doing the next knee, other knee, on the other occasion, I was very careful. So I used a long incision so that there is no tension on the ligamentum patella, everything. And I also put a pin in the ligamentum patella, so that also can prevent the extra pull. But what happened, you know, this hamstring was not hamstring. Quad was abolished from the upper pole of the patella. I'm just stopping you, sir, to request Yes, you sure. to at the same time answering the next question. There is the question. The next question is the if there is the avulsion, what to do? Okay. Yes, sir. So please you answer the both questions, sir. In one case, I had this avulsion of the ligamentum patella, and during next surgery, I was very careful. I put a pin in the ligamentum patella so that it does not avulse. Okay, but then quad was avulsed from this upper pole of the patella in the next operation. In spite of taking all the care, because you say, Farid said, and Amjad also mentioned that if the patient is suffering from a disease like ankylosing spondylitis or rheumatoid arthritis, then and if the patient has a fused knee for a long time, when the ligaments were loose, muscles were loose, friable, then there is chance of avulsion. If it is avulsed, then you will have to reconstruct, and you know the technique is same. Reconstructing the lower pole of the patella or upper pole of the patella is the same. You can use the tendon from the same tendon. You can take a part of this small strip of tendon from this quad or from the ligamentum patella to sew it in the bone. Or you can take ligament from the other places, as Amir was mentioning in one case. You can use the
কি বলে gracilis. Then what are the other names for it? Gracilis. Then semitendinosus. Then strip from the fascia lata, or you can take tendoachilles as well. So there are so many areas from where you can take a strip of tendon to strengthen the repair. Then we call it reconstruction. That works actually, it happened. And regarding the other question, whether you can do the replacement without everting patella or not, yes, you can. There are people, they use minimally invasive midi incision. They use small incision, and they do not cut all the tendons, or they do not evert the patella, ligament the patella, but it can be done. But for our situation, we do not recommend that. Rather, you give a larger incision, okay, exposed is there, and then correct the deformities and cut appropriately and replace the things nicely. As Purit has said, longevity of this operation, we know this knee surgery is a very successful surgery. The long-term survival is quite high nowadays. 15-year survival, 20-year survival is 15-year survival is 90%, 85 to 90%, and 20-year survival is about 85%, okay, or 80-85%, quite long survival, and that is only possible when you have done everything right. Otherwise, it will not survive. Thank you. I can add, sir, something. Yes, Yes, please, sure. please. Regarding avulsion of the prevention of the avulsion of ligament of patella, I think we can generously release the quadriceps tendon from the knee up to 10-12 centimeter. You can release, and then we can easily evert the patella, sir. Yeah. Quadriceps release, for the long quadriceps release can help the eversion of the patella, and so নিচের দিকে চাপ কম পড়বে the patellar stresses of the ligament of patella is less. স্যার আরেকটু অ্যাড করা যায়, সেটা হলো যে যদি লং ডিউরেশন স্টিফ নি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে কোয়াড্রিসেপস নিপ। দ্যাট মিন্স আমরা উপরে রিলিজ করার পরে অ্যারাউন্ড 12 সেন্টিমিটার উপরে তখন কোয়াড্রিসেপস টেন্ডন অবলিকলি একটা ইনসিশন দিয়ে দেওয়া হয়। এতে যদি স্টিফ নি থাকে তাহলে অ্যাভালশন হওয়া বা নিটা ফ্লেকশন করাটা ইজি হয়। স্যার রিজভি স্যার, আমি ওই কেসের দুইটাতেই ছিলাম স্যার আপনার সাথে স্যার। ও আচ্ছা, ও তুমি ছিলা না? জি স্যার। স্যার Okay. ওর খবর কি স্যার? ওর কি কোনো ফলো আপ আছে স্যার? ওর তো 4টা রিপ্লেস করা। Yes, follow up is there, and in some of your session, I presented that case. Rintu actually came to visit me. রিজভি, পরিত তো মাঝখানে ছিল না তো, ওকে তো আমি পাই নাই। আরে ও তো রিজভি সাহেব তো প্রেজেন্ট করছে এটা। So I showed that case when the Indians were with us in a session. I showed that case as a case presentation, and that gentleman came to see me, okay, about 6-7 months back. So then I had the opportunity of taking photograph. I'm not like Amjad. I cannot keep this record. I do not have the photographs of our patients. But Amjad is very good. Thank you, Rizvi. All the records, all the photographs. আমি চেষ্টা করি running up. সব রোগীদেরই ফোন নাম্বার রাখা আছে, so that anybody, anything, any person can be contacted. এবং কারা মারা যাচ্ছে সে খবরও পাওয়া যায়। আচ্ছা, আমি এখানে অ্যাড করি, রফিক একটু অ্যাড করতেছি। সেটা হলো যে আমার একটা ব্যক্তিগত কেস আর কি, আমার একটা ফলো আপ আছে। সেটিও এই হয়েছিল আর্মি এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাহেবের ওয়াইফ। ওনার এই শর্ট মহিলা, ভেরি শর্ট, ভেরি টাউট, মানে বাল্কি হ্যাপটি বডি যেটা বলা হয়, মানে 5 ফিট হাইট, তার হচ্ছে ওজন হচ্ছে অলমোস্ট 100, মানে মোর দ্যান 100 কিলো। এই মহিলার এইভাবে ওই মানে ইনসিশনে প্যাটেলার লিগামেন্ট, প্যাটেলা ফ্রম দি প্যাটেলা তো না, কোয়াড্রিসেপস টেন্ডন avulsed হয়ে গেছিল, and it was really difficult to মানে reconstruct। তারপরেও তাকে অনেকদিন ধরে এমনি মহিলা বাল্কি
অপারেশনের পরে তাকে মানে রিকনস্ট্রাকশন করার পরেও I had to give her a 1.5 মাস 2 মাস বা 2.5 মাস ধরে আর কি লিগামেন্টাল প্যাটেলি গেছে না কোয়াড্রিসেপস কোয়াড্রিসেপস গেছিল। আচ্ছা, আর ইনিশিয়ালি তো আমরা আমার মনে হয় এখানে ফরিদ বা যারা রিজভিরও মনে আছে উই ইউজ টু পুট দ্য পিন, ওরা এই জনসন পিন দিত, সেই পিন আমরা লাগিয়ে রাখতাম টু অ্যাভয়েড, কিন্তু এখন আর সেটা করি না, এখন তো র্যান্ডম হয়ে গেছে। তো ওই পিন লাগিয়ে দিতাম প্যাটলার মধ্যে, মানে প্যাটলার লিগামেন্টের উপরে, প্যাটলার অ্যাটাচমেন্টের ওখানে। আর এইটাই বললো আর কি। হ্যাঁ, আমার একটা ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স যে কোয়াড্রিসেপস টেন্ডনটা অ্যাভালস হয়ে গেছে, ভেরি শর্ট মহিলা বললাম, এবং মানে খুব ঠিক হলে এগুলো খুব লম্বা ইনসিশন দিতে হয়। তারপরে থেকে এই যে রিজভি বললো না যে এই যে মিনি ইনসিশন এখন সবাই অ্যাভয়েড করে, বেটার টু গো ফর এ, মানে ওই যে বলা হয় যে এখানে 2 ইঞ্চি একটু মানে হিল হতেও সময় লাগবে, যা 4 ইঞ্চি হিল হতেও একই সময় লাগে। তো আমরা যারা বিগিনার তাদের জন্য এখনো বলা উচিত যে আমরা লং ইনসিশন দিয়ে মানে অ্যান্ড দেন ওই যে টেইলারিং করে করে ধীরে ধীরে অ্যাকর্ডিংলি আগাবো, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট অপশন। নাহলে এই যে কয়েকদিন আগেও আমার একটা নি টোটাল এই রিমোটার আর্থ্রাইটিস, মানে অলমোস্ট কলাপসড হয়ে গেল কন্ডাইল, ফিমোরাল কন্ডাইল, কারণ নি সে হাঁটেনি বহু বছর ধরে, 3-4-5 বছর, তো কন্ডাইল টোটালি কলাপস হয়ে গেল। আবারও আমাকে রিকনস্ট্রাক্ট করে সিমেন্ট লাগিয়ে কন্ডাইলটা উঠিয়ে আবারও তাকে পাঠানো হলো যে আপনি এখন যান, ওটা দুটাই করবে সে একসাথে, না আপনার এটা আগে যাক, আফটার 6 months and then you come for the other knee। এই হচ্ছে প্রবলেম গুলো আর কি। ওকে, আচ্ছা, আমি একটু মডারেটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। মডারেটর প্লিজ। আমার মনে হয় যে কমপ্লিকেশনস আমরা অন্য অ্যাসপেক্টে যাওয়া উচিত, নট কনফাইনিং আস উইদিন দ্য অপারেটিভ টেকনিক্স, because operative techniques can be minimized by the expert surgeons, but there are general issues which should be addressed and which should be known by all the people, like thromboembolism, infection and others. এগুলো তো না, ইম্পর্টেন্ট, important. It's okay. ব্যাপারটা হচ্ছে কি there is another single question in the chat box. Let we talk about this single question in the chat box, then we will discuss what are the important issues. But time constraint আছে তো সেজন্য বললাম আর কি। Yes sir. So let you just shortly you please answer. There is a question from also Colonel Abdul Kader. How we can manage the chronic pain following total knee arthroplasty? Rafiq sir, please. How we can manage chronic pain following total knee arthroplasty? এটা কজটা দেখতে হবে, কেন ক্রনিক পেইনটা হলো, হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ ক্রনিক পেইন। ইনফেকশন, late infection under subclinical infections may be a cause of chronic pain. As Freud said that there is late infections which are not evident just immediate postoperatively, that may be a cause of chronic pain, or sometimes mechanical, that is the adjustment of the cart and other things that might cause some chronic pain. Patellar clunk may be, sometimes there is patella may become tight, the extension mechanism, patellar extension release, these are the most important pain for chronic pain. So we must address the cause of chronic pain and accordingly we should treat it. Physiotherapy is an important and integral part of this knee arthroplasty rather than hip arthroplasty. In knee arthroplasty, a complete postoperative manual should be known to the physician and to the patient himself. How to address the patient postoperatively, when to do the exercises, when he should bring the weight and when go upstairs and other things to a patient. It should be well known to the patient as well. And according to age, it can vary, but these are very important part post-operative physiotherapy. I think these are the most important things. And sometimes anterior knee pain persists for a long time, maybe due to tight scarring or other things, or the patellar excursion. These are the most important thing we should consider. You may add something more, please. Thank you, sir. Any sir want to contribute, sir? Any one of you, sir? ফরিদকে রিজভি আমি একটু বলিনি, ফরিদকে বলা উচিত ছিল যে অলমোস্ট around 20% people after knee replacement are not very happy. Yes sir, yes, এটা very important কথা যেটা ফরিদ মেনশন করে। থ্যাংক ইউ স্যার, খুব ভালো স্যার বলছি স্যার এই কথা বলা উচিত ছিল। বলছে বলছি স্যার
একটা বলছো? কলমই ছিল এটা, লাল একটা কালি কলম দিয়ে ছিল, লিখছি স্যার। ও, একটা কলম ছিল, আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা খেয়াল কলম করি ছিল, না। হ্যাঁ, 20% যে পেশেন্ট ডিসস্যাটিসফ্যাকশন থাকে না। ডিসস্যাটিসফ্যাকশন থাকে। একটা হেডিং ছিল, একটা কাজেই হেডিং ছিল। কারণটা হলো, আমি একটু বুঝাই দিই আগে, অপারেশনের আগে যে দেখেন এটা নি হচ্ছে, হিপ কিন্তু কোনো কমপ্লেন নেই, হিপের রুগীরা এত হ্যাপি থাকে। আচ্ছা, নিয়ের বেলা হচ্ছে, নি আমি বলি যেমন ভাবে যে নি হলো সুপারফিশিয়াল, জাস্ট স্কিনের নিচে এটা জয়েন্ট, এবং এখানে মেটাল থাকে, এই মেটাল গুলোর জন্য আনইজিনেস থাকবে। ইভেন কি শোল্ডারে ব্যথা হচ্ছে, তাও রুগী বলে কি আমার এখানে ডাক্তার সাহেব ব্যথা করে কেন, এখানে আমার অপারেশন করলাম হাঁটুতে। এর উত্তর তো নাই, মানে তারা দে আর নট হ্যাপি অ্যাট অল। তো এটি মোস্ট অফ দ্য কেসে যে আমি পাই, তাদের কিছু না কিছু কমপ্লেন থাকেই, মানে নট দ্যাট সবাই না, অনেকে এরকম কিছু না কিছু বলে আর কি। ওই জন্যই যে কথাটা আসছে যে অ্যারাউন্ড 20% তো থাকে, আর বাকিগুলো তো টেকনিক্যাল এরর, বা আমাদের তারা আমরা নিউ হ্যান্ড। আমি দেখেছি আমার পেশেন্ট কোয়াড্রিসেপস ড্রিল করে না, কোয়াড্রিসেপস ড্রিল না করলে তাদের পেইন অনেক দিন পর্যন্ত হ্যাঁ, ওটা তো ইউ জাস্ট টোল্ড না রফিক, যে ফিজিওথেরাপিস্ট একটা ভালো পার্ট প্লে করতে পারে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে, পার্টিকে কন্ট্রোল করতে হবে, এবং তাকে যেন মানে অ্যাসুরেন্স দেওয়া হয়। কারণ ইন টাইম 6 মাস, তারও কিন্তু দেখেছি 6 মাস পরে ধীরে 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 আবার পেনটা চলে যাচ্ছে। রাইট, 6 মাস কিন্তু থাকে ইনভেরিয়েবলি কিছু না কিছু সমস্যা। কেউ কেউ 1 বছর পরে আর কমপ্লেন করে না। আমার এক চিটাগাঙ্গের ভদ্রমহিলা 2010 সালে করা, সে এত জ্বালাইছে, এখন আর ফোন করে না, এখন সে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে, ব্যাংকক যায়, আমি নাতি নাতনি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওহো, হরিবল সিচুয়েশন। কিভাবে যে মানে প্রায় ফোন করে বলতে, ডাক্তার সাহেব কেন গেলাম না বাইরে, আমার তো টাকা পয়সা ছিল, কেন এখানে করলাম ঢাকা, এগুলো আপনাদের কাছে। বাট এখন এখন আমার মনে হয় সি ইজ হ্যাপি। এই যে একটু ধৈর্য ধরা, একটু অ্যাসুরেন্স দেওয়া, পার্টিকেও বুঝাই দেওয়া তার রিলেশনসকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। ওই রিজভি সাহেব কিছু বলতে চাচ্ছেন? Yes, the Amjad has rightly said the large number of patients remains unsatisfied. That is very important. 10 মিনিট পরে আসো, Very, 10 মিনিট পরে very আসো। important issue. That's why don't influence your patient to go for this surgery. Exactly. Let the patient earn it. Earn. Let the patient earn it. The patients who are in severe pain, okay, who is in severe difficulty, if you can do the replacement surgery for them, they are usually happy. But if the patient has some minimal symptoms, minimum difficulty, and if you go for the surgery, then you have it, then they will remain painful for long time. And Amjad has mentioned that actually it may take some time to be pain-free. Usually 3 to 6 months is what is time? One to be very functionally well without symptoms, but it may take 1 year time because after surgery in the knee there are so many components might get affected. As for example, tissue scarring, then injury to the nerves. Okay, not only the basal nerves, small nerves might get injured or stressed. Okay, then fibrosis also around the knee joint, and edema in the knee remains for quite a long time. All this, and also the component, as you know, this is a huge component, quite a large component in the superficial area. All this remains the reason for some pain for a long time, and you will have to treat this patient. Okay, the treatment, mainstay of the treatment is physiotherapy, and encourage, as Amjad mentioned, that encouragement to the patient, and you'll have to convince the patient. Don't allow your patient to have a very high expectation. Exactly. Don't allow your patient to have a very high expectation from the surgery. Keep this expectation low by telling that this might happen, this might happen, this might happen, but it really goes. Don't make your patient afraid of the things of the surgery, but give them information. Okay, and sometimes you will have to treat this patient by medications, NSAIDs and anti কি বলে tricyclic antidepressant, antipsychotic drug, even tricyclic antidepressant, small dose, 10 milligram amitriptyline for a few months. That helps actually. Thank you.
Thank you, sir. We are almost at the end, and you know that today is our last webinar for this time of the ABC of joint replacement. So now it is better we will talk about some concluding talk. If you all agree, we will not discuss about these complications of the total knee replacement. Rather, the rest time we will talk about the conclusion about the total webinar. It started in the 18th of July of this year, and till today it is total 14 webinar happened. And I should mention it here that it is Professor Amjad Hussain. Sir, he instructed me when I was coordinating the webinar of AO Alliance. And when the decision is taken that after 3 months of this I was coordinating, then the decision is taken the next webinar will be Dr. Webji Kibriya will coordinate. Then Amjad sir said me, okay, as you are releasing from here, you please organize the webinar in joint replacement. We are far behind in the joint replacement in doing and in education. So then I took it, and I, with your great help, I start the coordinating. I should mention the great help and coordination and support from Professor Amjad Hussain, then Professor Khandakar Abdul Awal Rizvi sir. We all know he is very busy. He is a great responsibilities in the National Heart Foundation, and his private practice is famous. Yet then, whenever I requested him, he never said no. This is greatness. In every time, he support us. Dr. Emali was with us. He supported us every time. And Professor Abu Jafar Chaudhary Biru, Professor Rabiqul Islam sir, Professor Partho Sarthi Shom, they are also help us as a panel of experts. Professor Amir Hussain, Professor Hassan Masood, Professor Jahangir Alam, they also help us a lot. And our young surgeons who are working at the different part of the country, I want to mention that they help us as a speaker and the moderator, Dr. Wakil Ahmed, Dr. A.M. Fariduddin Ahmed, Shantanudhar Iman, Musharraf Hussain, Julfikar Rahman, Mainuddin Mojumdar, Javed Jahangir from Chittagong, Tuhin, and Dr. Subir Hussain of Nitor, and Parvez Hassan of Ibn Sina. They also help us a lot as a speaker and the moderator. And some international dignitaries, Nicholas from Indonesia, who is the president of APAS, and Dr. Ravi Suryal of Sydney, they also help us. And Dr. Indrajit Sardar of Kolkata. You know, whenever we requested, he was very helpful. And he talked in Bangla, and in every webinar he was present, he always talk about the tips. Professor Shahid Noor of Pakistan and Dr. Raju Vesh of India, they also help us. And our participants, they had the very enthusiasm. They participate well. Nowadays, everyone is busy with their practice and other jobs. We are grateful to Dr. Abdul Kader, Colonel Abdul Kader. Probably he was in our every webinar. Now may I request Dr. Shantamudhar Imon, you please share your experience and feelings about this webinar. You was here many times as a speaker and moderator. Yes, sir. Thank you very much for. So, would you please on your video? We want to see your face. Okay, sir.
Oh, so lovely Sir, face. sure. What you are Thank keeping. you, sir. He's a handsome guy. You should like Yes. to see him. Yeah. Yes. Thank From He's a Sylhet, thank handsome you, guy. sir. Yeah. from Sylhet. Thank you, sir. Thank you, all my teachers who are giving me the opportunity for this. Sorry, Shantanu. Shantanu is stuck. ABC of the joint replacement. So what I've tried to give my hello. Yeah. Can you hear আমি me? শুনতে Yeah, পাচ্ছি, we are হ্যাঁ, hearing. বলো, বলো। We can hear. Okay, sir. What I have tried for the ABC of the joint replacement, I am trying to give my support from my heart to as a presenter and as a moderator, and I learned many things from this webinar as a young surgeon, very young surgeon, from all of our panelists from my country as well as from abroad also. So I hope we can continue later on this type of webinar regarding the joint replacement surgery within a very short period of time. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Shantanu Iman. Professor S.M. Amir Hussain, sir. Yes, sir. Would you please share your feelings and experience about this total 14 webinar about the ABC of joint? Thank you, Dr. Fozlu. I thanks a lot of all the participants and panelists for these types of webinar, as because we are lazy at the beginning of the corona crisis, and there is no work, and we are boring feeling in this house. So this educational webinar very helpful for all the participants and panelists, and also we learn from abroad panelists who contribute a lot such types of in webinar. And I also thanks Professor Amjad sir, Rizvi sir, and also Fazlul Haq Kashem, because you organize well, and you every time you are active for organizing these types of webinar. Thank you all, and thank you, Dr. Fazlul Haq Kashem. Thank you, sir. Professor Rafiqul Islam, sir, would you please share your experience and feelings? Of course, it is a privilege for me to talk on this regard, because it is really amazing that in a corona period, though we are stuck in the house, another avenue has been opened. And this is unthinkable to us before this corona, that the way of bridging to each other from staying at home. And I must thank Dr. Fazlu. He has managed the 18 seminars in a very good and commanding way. 14, very good and commanding way. And I appreciate that. I hope that he could raise his positions in the subcontinent and global area as a good moderator and good communicable person. Yeah, following Professor Amjad, we could see him in the world arena very soon. And I wonder how Professor Amjad and Professor Masood, they were always in the webinar. I thought that they have sacrificed their practice and other things for this webinar, but it is really, and Professor Rizvi also. And once I told Professor Rizvi that, Rizvi, you are very much updated. He told me that you must be updated when you join any clinical meeting. And he was always updated. And I should remember Professor Partho Sharan. After a long gap, he joined in this webinar. And he joined in the BOSS program as well, from Sylhet. He was always present. Today, I haven't seen him. I myself was present, but meanwhile, I have some family catastrophe, some patients of my own family, so I couldn't give time in those things. But really, it is very enjoyable, and I hope that you will keep it once in a month,
in the future, in our upcoming period, so that event can be viable in other way. Not only the arthroplasty, but in other aspects also you can continue. Thank you, Fazlu. Thank to the all who participated, contributed, the juniors. I must say the juniors were tremendous in their performance. And thank you all. Thanks again. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Now I will request Professor Rizvi sir, but before that, I want to keep an appeal to you all. In this webinar, those who are doing joint replacement in Bangladesh, all were involved in their respective field. Someone were panel of experts, someone were moderators, someone were speakers. Or so far I failed to involve the army person. I also communicated with them, but they said they have some administrative problem. They cannot join openly in the public. Yes, they need the special permission. They cannot join. Otherwise, I try to involve everyone, and everyone ultimately involved. So, sir, it is very sad that yet now we have no any platform in Bangladesh. So I think it is the high time to do a platform. Whether maybe you are the all are in this platform now in the ABC, you please organize a platform. Might be starting with a ad hoc committee, or if you are agree, you all the senior person, you please take decision, or you can do a committee. Then otherwise, when we are communicating outside the country, then what is the ABC of joint replacement? There is no any platform. It is to some extent, sir, embracing. So I will request, sir, you all the senior persons and all the surgeons who are involved in the joint replacement, they are in this year. You please consider this and as soon as possible organize a platform. Now may I request, sir, can you give me, sir, 1 minute? Yes. Okay, Abdul Kader, 3 minutes, please. Okay, sir. Thank you so much, sir, for giving me the opportunity. Sir, I am grateful to all, sir. I am so happy, sir, to giving me the opportunity. I have learned a lot of tips from this webinar, sir, that enrich my knowledge. So I am highly pleased, all my teachers and my colleagues, so that I can use my knowledge in my next station in the Naval Hospital, Potenga. Sir, thank you, miss. Thank you, sir. You know, sir, I was in Central Africa as a UN missions about 10,000 kilometers away from the Bangladesh. I always try to join, and I always try to learn a lot of things from my teachers and my colleagues. Thank you so much for giving me the opportunity to say a few words, sir. Sir, you try keep me in your prayer, sir. Assalamu alaikum, sir. Aslam, and thank you, Kader. It was my fault. I should invite you to talk. Oh, it is my mistake. Okay, sir. I Thank you, sir. Now, may I request Professor Khandokar Abdulawal Rizvi sir to share your experience and your feelings, sir. Thank you, Fuzulur Qasim, and you deserve special thanks for organizing such a beautiful webinar, 14th webinar in the last few months. This is an excellent job, and definitely my friend Amjad also deserves some congratulations and thanks for asking you to organize such a beautiful program. I personally always value the educational programs. Okay, whoever does it, whether I can be present or not, I try to be present. And I would give you special thanks for inviting me to attend few of these webinar. And sometimes I forget. Otherwise, I try to join either it is in arthroplasty or in spine or in pediatric session, whatever it may be, because I want to learn. If you ask me whether I'm happy with our position or not, I would say I am very unhappy. We have finished our
most of this active career without elevating ourselves to an international standard. If you really think, if you go to outside Bangladesh and if you attend a meeting, then you will understand our position is really not in that place. Okay, but we have finished our career, most of this careers. Now the young people are there. They should realize that if you want to compete with people outside, you'll have to improve yourself. And only studying hard, working hard can elevate you. Otherwise, there is no other way of elevating oneself. That's why I always value the educational program. Not for me. Our days has gone actually. The young people should come up and they should elevate themselves and they should learn how to talk in the international arena. No, not only studying hard is enough. You have to present yourself. That is also very important. And that does not come automatically. You have to do some practice for that as well. So that is why this kind of a webinar is so important. Regarding the organizations, actually, Amjad probably will bear me out that we tried to organize a association named Bangladesh Arthroplasty Society, but that did not flourish because we had a committee. We had a committee. Amjad was not very happy, maybe with me. That was he was not that much interested in putting this organization ahead, and I was not that unhappy even. So that was the situation. Amir is here. Amir was in that organization. আমার কাছে স্যার ওই এখনো 20 জনের লাইফ মেম্বারশিপের টাকা রয়েছে স্যার। এখনো আমার কাছে রয়েছে। আমির, এখন তুমি দায়িত্ব নাও। আপনারা দুইজন স্যার, আমরা দুজন অ্যাডভাইজার থাকবো। আমি বলে থাকি এই অর্গানাইজেশনটা হলো না। অথচ স্যার এইটাই আমাদের আর্থোপ্লাস্টির সবচেয়ে আগে আমরা শুরু করছি, এলিজাবেথের চেয়ে আগে, তারপরে আগে কত আগে আমরা আর্থোপ্লাস্টি শুরু করছি। সেই না, আর্থোপ্লাস্টি তো দুইবার হয়েছে, দুইবার বডি হয়েছে। ওই স্যার আপনারা দুই বন্ধু টিচার। না ঠিক আছে। আমি একটু বলি স্যার। হ্যাঁ বলো। আর আমি একটু বলি স্যার, সেটা হচ্ছে স্যার, আমরা স্যার অন্য কোনো কিছু চাই না স্যার। আমাদের কাছে আমি 2001-এ নিটোরে জয়েন করি স্যার, থার্ড পার্টে। তখন খুব সম্ভবত স্যার আপনারা দুইজন স্যারই বোধহয় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন 2001। তখন আমরা দুজনেই কারেন্ট চার্জে প্রফেসর। হ্যাঁ, অ্যাসেট প্রফেসর। তখন কোন সনের কথা বলতেছো? 2001 সালের জুলাই। তখন আমরা প্রফেসর হয়ে গেছি। তখন আমরা প্রফেসর, হ্যাঁ তখন আমরা প্রফেসর হয়ে গেছি কারেন্ট চার্জে। হ্যাঁ, যাই হোক স্যার, তখন থেকে আমরা আপনাদেরকে পাশাপাশি দেখে আসছি, আমাদের দুইজন লিজেন্ড টিচার। আমরা সেভাবে আপনাদের দুইজনকে আমরা কনসিডার করি স্যার। আমাদের কাছে রিজভী স্যার আর আমজাদ স্যার কেউ কম বেশি না স্যার, দুজনকে আমরা একই রকম দেখি, একইভাবে শ্রদ্ধা করি। এবং আমরা জানি বাংলাদেশের দুইজন খুব ভালো অর্থোপেডিক সার্জন, আর্থোপ্লাস্টিক সার্জন, খুব ভালো অর্গানাইজার এবং প্রফেশনাল লিডার। তো স্যার আপনারা দুইজন ঠিক করে আমাদেরকে বলেন, আমরা সবাই আপনাদের ছাত্র, আপনারা যেভাবে বলবেন উই উইল ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিংলি। আমাদের কোনো প্রবলেম নাই স্যার। আপনারা আমারও প্রবলেম নাই। শুনো রিজভী আমি বলে দেই, ওরা আমিরকে প্রেসিডেন্ট করে সেক্রেটারি করো ইয়াকে, এই যে ফজলুকে, তাহলে এটা দাঁড়াবে কালকেই। না স্যার, এটা সম্ভব না। আমি মনে করি স্যার আপনারা দুইজন মিলামিশা, একজন অ্যাডভাইজার, আমরা আর একজন উপদেষ্টা হন। আমরা স্যার আপনাদের পিছনে আছি স্যার। আমরা দুজনেই উপদেষ্টা। আমির, ডক্টর আমির, তুমি এখনো বুঝতেছো না কেন এগুলা হচ্ছে না? হ্যাঁ জানি স্যার। হচ্ছে না, একবার রুলার স্যারকে করে আরেকজনকে কে যেন হয়েছিল, পরে আবার কিছুদিন একবার হয়েছিল। তুমি নিটোরের কেন্দ্রিক যেই আছে, যে সমঝোতা বা ক্ষমতা বলো, সেটাকে ঠিক না করে তুমি কিছু করতে পারবে না। ওরা বলে লাভ নেই, তোমার ওয়েবিনার থেকে কিছু বেরোবে না। বেরোবে না। সবাই আমজাদ স্যার
রিজভী স্যারের ছাত্র এবং সবাই সেটা ঠিক আছে, কিন্তু নিটলের সাথে একটা ইয়ের মাধ্যমে করতে হবে। আমি বলতেছি প্র্যাকটিক্যাল কথা হচ্ছে সেটা, এই শোনো, নিটলকে ইয়ে করে। আমি একটু বলি স্যার, সেটা হচ্ছে স্যার, যদি আমি তো বলছি স্যার যে রিজভী স্যার এবং আমজাদ স্যার ওনারা দুইজন মিলে সম্মিলিতভাবে যেটা বলবে, যেটা করবে, আমরা সেটা মানবো। এবং রিজভী স্যার এবং আমজাদ স্যার খুব ভালো জানেন যে নিটুরের সঙ্গে কতখানি সমঝোতা করতে হবে, কি কথা বলতে হবে, কি কমিউনিকেশন করতে হবে, ওনারা সেটা করে নিবে। এবং রিজভী স্যার এবং আমজাদ স্যার এই দুইজন যদি সম্মিলিতভাবে নিটুরের যেসব নেতা টেতা যারা আছে তাদেরকে যদি বলে যে দিস ইজ টু ডান, আমার মনে হয় না যে নিটুরের কেউ দ্বিমত করার করবে না। আমিও বিশ্বাস করি। আমি এটা সেই জন্য আমি বলতেছি স্যার যে আপনারা দুই বন্ধু, আপনারা দুইজন মিলে, আর এখানে ওপেনলি কোনো কিছু আপনাদের বলার দরকার নেই, আপনারা দুজন কথা বলে আপনারা ডিসিশন দেন স্যার, উই উইল ক্যারি আউট। ইউ আর ভেরি রাইট। অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি কিছু বলি, আমি বা যারা আমরা সিনিয়র আছি, আমরা যদি কিছু বলি অন্যরা এখনো শুনে। জি স্যার। আচ্ছা, আর আমি তো জীবনেও কোনোদিনই এমন কথা কাউকে বলি না যেটা শোনার মতো না। শোনো, আমি জীবনেও কাউকে এমন কিছু বলবো না যে সেটা শোনার মতো না, আমি বলবোই না তাকে, বুঝছো? কাজে আমি ওই কথাই বলি লোককে যেটা শোনার মতো, বুঝছো? কাজে সেই জন্য কোনো অসুবিধা নেই। আমার মনে হয় যে তোমরা ইউ হ্যাভ ডান এক্সেলেন্ট জব। কিপ অন ডুইং দিস একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস। দেখো একটা জিনিস কি, উইদাউট হ্যাভিং ইভেন অর্গানাইজেশন, you gave a simple ABC, name ABC, that works. Chaile, শুনো, whether people do like or not, if you want to do something good, it is possible, okay, without the appreciation of the other people. কাজেই তোমার এটা অসুবিধা নাই। তবে আমি মনে করি যে ঠিক আছে, আমজাদ যদি এগ্রি করে, then we can sit together sometime, but wait for at least 1-2 months. Let the COVID time be over, okay? Sit together and we can form the organization again with the young, strong, active people, so that you can work hard. ঠিক আছে? আমি এখন কি একটা অর্গানাইজেশন আছে? আমি রফিকও এর মধ্যে মেম্বার ছিল নাকি? রফিকও ছিল। দুটো হয়েছে আমি, একটা তো এখন বোধহয় আছে, একটা কি একটা এখন নতুন করে করতে হবে। নতুন না, ওইটা খুব অ্যাক্টিভ না, ওইটা না থাকার মতোই, ওইটা নতুন করে করতে হবে। কিন্তু কিছু মেম্বারশিপ দেওয়া আছে, মেম্বার আছে কিছু, আমজাদের একটা ঢাকা লাইভ মেম্বার আছে, 19 জন লাইভ মেম্বার আমার কাছে টাকা দিয়েছে, 95,000 টাকা আমার কাছে এখনো আছে। 95,000 তো কম তো না। রিজভী ভাই, একটা মজার কথা বলি রিজভী ভাই, আমি একবার আলীকে বলছিলাম, আলী চল আমরা যখন এস্টাবলিশড হচ্ছে না, আমরা বিগিনারদের জন্য একটা করি। তো মানে বিগিনারদের জন্য করবে, আমি হ্যাঁ, যারা আর্থপ্রাসী বিগিনার, বাংলাদেশ আর্থপ্রাসী বিগিনার অ্যাসোসিয়েশন, বাবা নাম দিয়ে, বুঝছেন? তো খুব হাসাহাসি, বাংলাদেশ আর্থপ্রাসী বিগিনার অ্যাসোসিয়েশন, যে বাবা রফিক, বাবা আলী, এইভাবে নাম ধারণ করে আমরা একটা করছেন। এইটা মজার কথা বলছি, মজা করার জন্য বলছিলাম। আসলে এবিসিও তো আমি বলছি সেদিন একটা ওয়েবিনারে আপনাদের আর্থপ্রাসী বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, এটাও আমাদের একটা সুন্দর নাম। হ্যাঁ, আপনাদের এবিসি কে আমি অন্য নামে ডাকছি আর কি, আর্থপ্রাসী বাংলাদেশ চ্যাপ্টার। তো বুঝছেন, আপনারা কোন নামে এবিসি দিচ্ছেন জানি না, আমি এই নামে ধারণ করেছি আর কি আপনাদের। মানে রফিক, যেটা আসলে ইম্পর্টেন্ট যেটা আসলে এখন এডুকেশনকে ভ্যালু দিতে হবে, বুঝছো? জি জি জি, না আপনি খুবই খাঁটি কথা বলছেন রিজভী ভাই, আপনার এই কথাটা একদম মনের কথা বলেছেন। আমিও খেয়াল করে দেখেছি, আমরা যত কাজ করি তত পড়াশোনা করি না, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা ওটা পড়াশোনা করে, বুঝছেন? তাদের কথাবার্তা পড়াশোনা ঠিক করে বেরিয়ে আসে। হ্যাঁ, কাজ একটা জিনিস, এটা হচ্ছে হ্যান্ডসন হয়তো স্কিলনেস কারো বেশি কারো কম থাকে, কেউ বেশি কেস করেছে, কেউ কম কেস করেছে, কিন্তু যেটা লার্নিং, আমরা আসলে কতক্ষণ পড়াশোনার পিছনে দিই, কতক্ষণ পড়ি, হ্যাঁ, এই জিনিসটা কিন্তু ওরা কন্টিনিউ করে এবং ওদের এটা বেরিয়ে আসে, কথা বললেই বেরিয়ে আসে। আমরা করিলেন বলে রফিক এখন ছেলে পেলে করবে না সেটা তো না। এখন আমাদের একটা সময় ছিল, শোনো, আমাদের একটা সময় ছিল যে আমাদের সব পথ খোলা ছিল, বুঝছো? শোনো, আমরা চাকরি পাইছি, মনে আছে আমজাদের, আমরা উই ডিডন্ট অ্যাপ্লাই ফর দ্য জব,
তো অটো চাকরি ঘরে বসেছিলাম we ঘরে got চাকরি। this appointment letter রাইট। we didn't 78 apply for the job even 78 এর মে মাসে আমাদের চাকরি হয়, মনে আছে আমজাদ 78 আমরা সালের মে মাসে আমরা ঘরে বসে we got the order of our job এক্স্যাক্টলি বুঝছো কাজে সেই ইন দিন সার্ভিস ট্রেনিং। আচ্ছা তারপর সার্ভিস আমরা ট্রেনিং অর্থোপেডিক সার্জন হইছে আমাদের কোনো কম্পিটিটর ছিল না there was no না। competitor বুঝছো না আমরা যা পারছি তাই করছি ওইটাই বাহ 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 করছে বুঝছো না কাজে এটা তো এখন দিন তো বদলে গেছে and you will have to realize that days have changed and now আর পঙ্গুতে তো আমি বলি তো যে তোমার 12 তারা বিল্ডিং বানাইছো বিল্ডিং ইজ বিউটিফুল আমার কত বিদেশি লোক এসে বলছে ও ডক্টর প্রফেসর ইউ হ্যাভ এ বিউটিফুল অফিস আমার বুঝছো আমার চেম্বারে গিয়ে বলতো সাজানো কত সুন্দর না ও ইউ হ্যাভ এ বিউটিফুল অফিস কিন্তু ওয়ার্ডে গিয়ে দেখতো যে শুরু গিয়ে হলো ময়লা বিছানা ভাঙ্গা বুঝছো তারপরে তোমার একদিকে কাত হয়ে রয়েছে আমার নিজে নিজে লজ্জা পাইতাম আমি বুঝছো মনে মনে বলতাম আরে আমার এক ডিট করে দেয় ইউ হ্যাভ সো বিউটিফুল অফিস আমাদের দেশে শোনো এটা তো তোমরা ইন্ডিয়াতে তো অনেক জায়গায় গেছো তো দেখছো তো যাদের অফিস টফিস গুলো বুঝছো কিন্তু তাদের আমি বিলেতে রফিক গেছো নাকি বিলেতে দেখছো তো তুমিও বুঝছো ওই যে বার্মিংহামে গেলাম আমরা যে একটা ইয়ে করলাম যে নেগোসিয়েশন করে ওদের সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্ট করছিলাম আমি গিয়ে দেখি যে প্রফেসর কার্টারের হলো রুম হলে একটা কমন রুমের মধ্যে বিশাল রুমের মধ্যে চতুর্দিকে লোক বসে আছে পাশে ওর সেক্রেটারি বসে আছে ওর সেক্রেটারি ডেস্ক ওর প্রফেসরের ডেস্কের চেয়ে ভালো বুঝছো এই অবস্থা বাট ওর কম্পিউটার যখন ওপেন করলো কম্পিউটারের আইকন থেকে আমার মাথা ঘুরে গেছে ফুল অফ আইকনস অফ হিজ রিসার্চ ওয়ার্ক বুঝছো রিসার্চ ওয়ার্ক দিয়ে পুরো স্ক্রিনটা ছোট 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 আইকনে ভরে গেছে বুঝছো এই আর আমাদের তো কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক নাই তো এগুলি আমরা পার হইতে পারছি কিন্তু ইয়াং জেনারেশন আর পারবে না বি কেয়ারফুল বুঝছো বি কেয়ারফুল পড়াশোনা করো আর খুবই কম্পিটিটিভ ঠিক আছে ডোন্ট ওয়ারি আচ্ছা উইল ট্রাই টু সিট টুগেদার এন্ড ট্রাই টু হেল্প ইউ টু অর্গানাইজ দ্য অ্যাসোসিয়েশন ঠিক আছে ভালো হবে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার ঠিক আছে আর আর যারা তোমার এরকম রফিক তো রেগুলার এই মানে ওয়েবিনারে মানে থেকেছে এবং পার্টিসিপেট করেছে তারপরে আমির রেগুলার ছিল তারপরে তোমার ওইদিকে ওয়াকিল ওয়াজ কোয়াইট রেগুলার তারপরে কে হাসান মাসুদ ওয়াজ কোয়াইট রেগুলার সো এভরিবডি ডিজার্ভ স্পেশাল থ্যাঙ্কস আচ্ছা তাদের তো মানে এখন বোধহয় ছবি টাঙ্গে চলে গেছে বাট কাদের ওয়াজ ভেরি অ্যাক্টিভ আজকেও কোশ্চেন করছে 2-3টা অনলি কাদের কোশ্চেন করছে so this proves that you have interest so improve yourself তুমি বিদেশে আসো ওখানে দেখো ঘুরে ফিরে পড়াশোনা শেখো এন্ড আমাদের দেশে শেখাও আমি আরো ওয়েবিনার থেকে একটা কথা বলি I learned so many things from ওয়েবিনার ইয়াং ছেলে পেলের পড়াশোনা করে আসলে তোমার সুবিধা কি জানো তো উইদাউট স্পেন্ডিং টাইম ইউ ক্যান লার্ন দ্য সেম থিং ইয়েস যে প্রেজেন্ট করছে আজকে রফিক আজকে ফরিদ প্রেজেন্ট করলো ভালো প্রেজেন্ট করেছে ফরিদ তো ভালো প্রেজেন্টার অলওয়েজ গুড প্রেজেন্টার সে তো উদীয়মান তারা ভেরি গুড আই এম ভেরি প্রাউড অফ ফরিদ এবং আমি এটাও বলি এটা খুশি হই যে আমার সিএ ছিল বুঝছো না ফরিদ ওয়াজ মাই সিএ না ফরিদ প্লেজার টু সি মাই ইয়াং ডক্টরস ডুইং ভেরি গুড তাই না এটা তো আসলে আমাদের জন্য এইটাই ফজলু বিদায় নিচ্ছি আমি কিছু বলার আগে একটু বলি একটু অনুরোধ করবো এখানে অনেককে যারা আছে আমির এরা সব আমি রিজভি সাহেবকে বলতে চাইছি সামনের রিজভিকে যে সামনের এই যে পরশুদিন মঙ্গলবার 10:30 মানে 10:30টার সময় আমাদের ওই যে ওজাকের মিটিংটা হবে আশা করা যাচ্ছে সেখানে রিজভির নাম দেওয়া আছে অ্যাজ এ স্পিকার ফ্রম বাংলাদেশ থেকে 5 মিনিটের মধ্যে 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে রিজভি এবার টু প্রেজেন্ট অ্যাবাউট আওয়ার হোল মানে অর্থোপেডিক্স সিনারিও ইন দিস কান্ট্রি আর কি তো এটা 5 মিনিট আমাদেরকে লিংক পাঠান আমরা দেখব লিংকটা আমাকে তো লিংক দিও বাট আনফরচুনেটলি প্রবলেম ইজ কি মানে পরশুদিন তো
হ্যাঁ, সাড়ে পরশুদিন না? 10টায়। সাড়ে 10টায়, হ্যাঁ, পরশুদিন মঙ্গলবার। হ্যাঁ, পরশুদিন আমাদের ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয়। কয়টার সময় হবে ওটা? খুব বড় ধরনের কনফারেন্স হয় এভরি ইয়ার। আচ্ছা, হ্যাঁ। কিন্তু এবার সেটা হচ্ছে না, এবার ওয়েবিনারে হচ্ছে, বুঝছো, ভার্চুয়াল শুধু হবে বসলে, কিন্তু হ্যাঁ। ইনাগুরেশনটা হবে তোমার সকালবেলা 9টার সময়, বুঝছো। ও, আচ্ছা, যদি 10টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়, বুঝছো হ্যাঁ, আমজাদ, দেন আই হ্যাঁ, উইল জয়েন। হ্যাঁ। যদি 10টার মধ্যে আচ্ছা, শেষ না হয়, তুমি ওদেরকে বলবা, তুমি তাহলে হুম। বাংলাদেশকে তুমি মোটামুটি ভাবে, তুমি তো জানোই, আমি যা জানি তুমি তাই জানো, না, বাংলাদেশ তবু অর্থোপেডিক্সের আমি অবস্থা। তো বলেছি যে প্রফেসর রিজভি উইল গিভ হিজ মানে স্পিচ ফ্রম বাংলাদেশ। আচ্ছা, মানে ঠিক আছে। 8টা কান্ট্রির 8 জন বলবে আর কি। হুম। 5 মিনিট করে সময় দেওয়া হয়েছে, 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে আচ্ছা, শেষ করবো। ইন মাই অ্যাবসেন্স তুমি কিছু বলে দিও। আচ্ছা, ঠিক আছে, প্রিপেয়ার তাহলে ইয়োরসেলফ। আমি তুমি আচ্ছা, জানো তো আমাদের যে আই আমরা নো, তো ওই বাট যে আমি একই কথা বলবো কি, বলি সবসময়। হয়তো 11টা 11:30 সময় যদি ঢুকা যায়, আমি চেষ্টা করবো, আই উইল ট্রাই টু, ঠিক আছে। বাংলাদেশ থেকে রিজভি সাহেব দেরি করে ঢুকবে, তো ইউ জাস্ট মানে ওয়েট ফর হিম, এটাই আর কি। ঠিক ওরা আছে। বলে গেল সব, ওদের আচ্ছা, তো আরো মানে আমি তো ওখানকে কন্ট্রোলার আর কি, কন্ট্রোল করবো আমি। পানি আচ্ছা। পানি কই? কাজেই ওদেরকে বলবো যে তোমরা সব বলে যাও। আমাকে একটা লিংক দিয়ে দিস। আচ্ছা, লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আচ্ছা, good. অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। তো এখন কথা হলো যে আমজা স্যার প্লিজ, তো সবচেয়ে ভালো লাগছে যে আসলে আমার ওই রিজভি যেটা বললো, conclude the session please. whatever said, thank you so much for Fadlul Haq Qasim. You did a brilliant job, because I know you very well about AO and your activities in AO, which is being done for a long time. I have been attached with you, and I have sincerely and very much observed your whole activities in AO. So I found that when you have left this AO, I mean not left, but when somebody else have been given the responsibility of to continue the webinar, like Kibriya, the Khurshid. So I have requested you to, because in our country still we are very in different aspects, but in arthroplasty really we are not as far up. Even in Nepal is far ahead of us. Even in Sri Lanka, they are doing thousands. Professor Rizvi knows that Ananda Pereira, he does hundreds and hundreds of cases a month. So we are really not in that shape. And moreover, we don't have the ability to catch up these people. And Bangladesh, also we claim that we have got 16 to 1700 orthopedic surgeons. Unfortunately, our arthroplasty is not at all good in that sense. In representing Bangladesh, we need to develop. So I requested Fadlul Haq Qasim to ABC of joint replacement, because we are in a lack of, that stage, in a mature stage. So let us start by doing ABC. So what as Rafiq has said, Professor Rafiq, that arthroplasty Bangladesh chapter, yes, that may be a good terminology. So thank you so much for your 14 seminars, 14 webinar. It's really, we have got a new avenues have been opened for us. And I must say, with all the participants, all the speakers, those who have put all, you have, Fadlu, you have attached everyone. No one has been left. At least you have requested them, they participated, and then they are busy all the time. This way, the Masood is so keen, but Masood is absent today. So we were all busy in different activities, particularly in our professional life. But still, I must say that it is your total credit that you brought all the people in the same boat. That is, you must agree that he has done a tremendous job. He put everyone, all the arthroplasty surgeons in the same boat. That is your credit. That is the whole credit goes to you. And finally, your foreign faculties like APAS, that is our from Australia, Sydney, Ravi Sorial, and Nicholas from Indonesia, Shahid Noor from Pakistan, Karachi, and Indian gentleman, that is Indrajit Sardar. They're all very versatile person. They're all well versed and well knowledgeable person in this scenario, in this arthroplasty. So thank you again for putting also, inviting them and joining them. It is they have joined. It is I must say it is our pride. We have been honored by, as because these people have been
contributed for our surgeons, our young surgeons, and encouraged them. Encouraged our young surgeons. So finally, I must say that, as somebody has said, I think already, that 1 month's gap, then you start again. If this COVID situation not improve, we have to continue the webinar. And webinar is a avenue that we can have some, we are not so much studying, but this webinar can bring us, and we have to at least listen. We can learn, as Professor Rizvi said, we are a learner, and we are learning so many things. So we can't go through the books, but when this Farid and other people speaks, particularly young people from Chittagong, from Sylhet, Iman, or other people, it is really amazing that they present so brilliantly. Unfortunately, I can't do even this sort of presentation. So thank you so much. And these young, our colleagues, young, our friends, they are contributing so much in our arthroplasty and other things. So really, we must appreciate them. And you must tell them again that we are all appreciating, and they deserve this appreciation. And let us go ahead with this in the future. 1 month's gap, then we will start thinking about how to restart this arthroplasty, because arthroplasty is not a one-day business. Even 5 years back, we had a very little knowledge, or a few of us, only 2, 3, 4, Rizvi, me, and other, a few we were doing, and we have some discussion. But many of us nowadays, I must say more than 50, around hundreds can do arthroplasty, they're doing it. So let us put together again, and then the arthroplasty will develop in Bangladesh. As you know that this Rami Sorial are ready to help us, Shahid Nur is ready to help us, Indrajit Sardar, not only Indrajit Sardar, from other part, in India and different countries, they're ready to help us, and we should take their help, and we should also involve in the activities of in the future. So finally, I must say, Rizvi, as you have rightly said, time has not gone. We have still time to go, and our juniors should. But I'm very unhappy with the building only. As you know, Rizvi must remember that Dr. Gast was very unhappy when the bathroom was getting bigger and bigger in director's room. He was telling the Shahidul Islam, why you are making this big bathroom? How many people will be arranged? Going to the bathroom? But you should, do better in the wards. As he was director over there, he has rightly mentioned that this is a unfortunate scenario. We were all telling that we have got 1,000 bedded hospital. I'm not very happy, man, because I know there are small places, but they are doing so fantastic work. Their contribution, when India in 2000 was not in a place. Now India is in third place in article presentation, in publications, in the whole world context. Number 1, America. Number 1, China. Number 2, America. Number 3, now India. So we don't have any publication, man. So if we go somewhere and talk to Bangladesh, they will ask you how many publications you have, how many surgeons are producing papers and doing some research work. So still we have to go a long way. We have to go a long way. We are still working, and we must run. So considering all these factors, but we must be very positive. We must not be very negative. And as Amir Hussain is here, he is a very young guy. I know that although he's a professor, but to me, he's really young, and he has very energetic, and he can do a lot also. So Amir is very attached to RSD people, Nitor people, and so arthroplasty can be much more vibrant in Nitor with Farid and Amir and other Wahid and other people, Jahangir. So let us have something in their mind to develop this subject. So finally, it's really, I have been honored, as you have Dr. Fazlu said about me, that I have requested him rightly. Thank you, Fazlu, for keeping my request, and you did a great job. Again, I must bow my head to you. You did a tremendous job. So thank you again. Thank you, everyone. And Farid, keep ahead, inshallah. You are our young surgeon. We want that you will be one day leader. We will not be here, but you will have to, people like you must encourage others to do the job properly.
And I'm also all the time I'm talking to your student in Nitor. Whenever you get time, please join us, join our in Levid even or any hospital to see the cases, to the difficult jobs cases in arthroplasty, so that it is you people should know, not go outside. We don't need to go out now. Rizvi is doing, I'm doing hundreds of 100 cases. Why don't your students are not taking part? So they can go and see the jobs. So anyway, thank you so much. And thanks everyone, I must say. Rafiq is our Kabi, orthopedic Kabi. So এই কবি সাহেবের কথাবার্তা আমাদের সবসময় ভালো লাগে এবং আজকেও সে বলেছে এবং অন্যরা যারা যারা এখানে যারা নওশাদ এখানে আছে from Unimed UniHealth, they are really all the time contributing us in different aspects. So finally, everybody, I must say thank you. And Dr. Abdul Qadir, he has joined in every webinar. He has been joining. So it's really very much praiseworthy. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz, Rafiqul bhai. Good night. Thank you, sir. Thank you all. See you again. Thank you. Pray Inshallah. for us. Hey, pray for Goribullah. How is Goribullah? Yes, we pray for him. How is he? গরিবুল্লাহ ভালো আছে, গরিবুল্লাহ ভালো আছে, ভালো ক্যাবিনেট দিয়ে দিতে থাকে। শুনো, কোভিড কিন্তু খুব বাড়তেছে জানো, ক্যাবিনেট দিয়ে দিয়েছে, খুবই বাড়তেছে। বি কেয়ারফুল। শাইনও এফেক্টেড, শাইনের বউ কি এফেক্ট, শাইনের বউ তারা ওই ইয়েতে ওই মুগদাতে, শাইনের বউ একটু বারাকাতে হ্যাঁ ভালো আছে না, অসুস্থ বেশি ছিল, হ্যাঁ অসুস্থ বারাকাতে, হ্যাঁ মুগদাতে ছিল। সবাই কিন্তু আসলে ফোনে পাওয়া যায় না, ফোন করাও ঠিক না এই সময়। হ্যাঁ আমি করিও না আসলে বেশি, না ফোন করাও ঠিক না, পাওয়া যায় না এই সময়। ফেসবুকে যা লিখে করি দেখ, খুব সুন্দর ফেসবুকে তারা আপডেট দিতেন। তো আমজাদ ভাই ভালো থাকেন, খেয়াল করেন ইনশাআল্লাহ। জি, আসসালামু আলাইকুম। I remember you. জি ইনশাআল্লাহ, থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum, sir. Leaving the meeting now. Leaving, yeah. Okay. Assalamu sir. ফজলু, সামনে কিন্তু মঙ্গলবার, কালকে কিন্তু জানাবো আমি কি হচ্ছে। And you are to control the whole scenario, মানে situation there. ওই যে পরশুদিন, ঠিক আছে মঙ্গলবার। আর কি এখনো ফরিদ কি এখনো ক্লিনিকে মনে হচ্ছে? স্যার আমি বের হবো এখন স্যার। যে কাজ করো নো প্রবলেম। আমি এরকম শোনো সারা রাত ধরে অপারেশন করেছি, এমন রাত গেছে আমার, যা বলে আমার 2 বাচ্চায় ডাক্তার হয়নি। আগে তোমাদের এটি কোনো জীবন না, তুমি সারা রাত ধরে দিনের বেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, রাত্রেবেলা পঙ্গু, আর রাত্রেবেলায় অপারেশন থিয়েটার, রাত 2-3টা বাচ্চা এরকম কাজ। হ্যাঁ বলো। এখন স্যার আমি যেটা বলতেছি, আমাদের স্যার মঙ্গলবারে যেটা আর্থোপ্লাস্টি রেগুলার প্রোগ্রাম ছিল স্যার, হ্যাঁ মাসের 3rd উইকে, একই সময়ে স্যার আমরা কন্টিনিউ করব এটা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আমি হাততালি দিলাম। এখন এইটা কন্টিনিউ করতে গেলে তো তোমাকে আগে আসতে হবে। কোনো সমস্যা নাই স্যার, এটা স্যার ফরিদ এই যে ফজলু যে কাজটা করলো, ইট ওয়াজ এ ট্রেমেন্ডাস জব স্যার, ইট ওয়াজ এ ট্রেমেন্ডাস জব স্যার। এত পটেনশিয়াল চিন্তা না স্যার, আমি পটেনশিয়াল সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত স্যার। আপনি যখন দায়িত্ব দিয়েছেন তখন আমি জানি যে এটা খুব ভালোভাবে বের হয়ে আসবে, এবং স্যার আসলে এটা অনেক মানে ট্রেমেন্ডাস। তো মনে হয় ও কি প্র্যাকটিস করে না। আর্থোপ্লাস্টি স্যার, আর্থোপ্লাস্টি এরকম এক প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশে এখনো আসে নাই স্যার, আসে নাই, কেউ আনতে পারেনি, আমরা কেউ আনতে পারিনি। ইট ওয়াজ রিয়েলি প্রেইডোরজি স্যার, কোনো মানে সন্দেহ নাই। এটা স্যার এখন এটা স্যার তাহলে আমরা আমাদের মাসে 3rd উইক মঙ্গলবারে ওইটা কিন্তু স্যার আমরা এখন থেকে তাহলে এখন একই সময়ে কন্টিনিউ করব স্যার। কোন সময় সেটা বলো। একটু পজ দাও ফরিদ, একটু পজ দাও। 1 মাস যাবে, 1 মাস যাক, তারপরে পজ দিয়ে, হ্যাঁ একটু মানে নেক্সট মাসে। না ফরিদ, তাহলে 1 মাস দিলে এখন ডেট ঠিক করে ওটা তাহলে তুমি একটু শুরু করো, ফরিদ শুরু করো, তোমাকে ফজলু হেল্প করবে। স্যার ডিসেম্বর মাসের 3rd উইক স্যার 15 তারিখ স্যার। জানুয়ারি মাসে যাও, ডিসেম্বর মাস বাদ দাও। আচ্ছা ঠিক আছে। এই অত দেখেন দেরি করো না, আরে ভুলে যাবো আবার। স্যার এটা তো নভেম্বর মাস স্যার, নভেম্বর মাসের আজকে স্যার 29 তারিখ স্যার।
আচ্ছা 20 তারিখের পরে যাও না, 20 তারিখের পরে যাও, 25 একটা মাস গ্যাপ যাক স্যার, একটা মাস গ্যাপ যাক, ডিসেম্বরটা জানুয়ারি থেকে শুরু করেন স্যার। আচ্ছা তাহলে জানুয়ারি ফার্স্ট উইক ঠিক সেকেন্ড উইক আছে, থেকে শুরু করেন, কোনো অসুবিধা নাই স্যার। ঠিক আছে স্যার, অসুবিধা নেই, আমরা জানুয়ারিতেই শুরু করব স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক ডিসেম্বর আছে, মাসে ওকে। একটা নিউ মাস ইয়ার, নিউ ইয়ার থেকে শুরু করি। দিনটা ঠিক করে রাখি স্যার। নিউ ইয়ারের দরকার পড়লে পরে আপনি ফার্স্ট উইক সেকেন্ড উইক থেকে শুরু করেন, কোনো অসুবিধা নাই স্যার। আচ্ছা ফার্স্ট উইকে করি স্যার, সমস্যা ফার্স্ট নেই। উইকে, জানুয়ারি ফার্স্ট টাইম উইকে কি এই 9:30? স্যার এইটা স্যার দিনে, আর রাত্রিবেলায় আর কেউ আসবে না স্যার, সবার ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে হ্যাঁ যাবে। এইটাই স্যার, এইটাই স্যার। আগের মতোই স্যার 2:30টার থেকে স্যার করবো। অনলাইনেই হবে স্যার, অনলাইনেই হবে স্যার, অনলাইনেই হবে। কিন্তু ওইটা সবাই এখন যেরকম আমরা কমিউনিকেট করছি, তখনও ওইভাবে ব্যাপকভাবে সবাইকে বলতে হবে যে মান্থলি একটা চলবে ওইটা। তাহলে স্যার, তাহলে 5 তারিখ ঠিক থাকলো স্যার, জানুয়ারি মাসের ফার্স্ট উইক। ওকে ডেটও ঠিক করো, ডেট দেখো তো, ডেট স্যার দেখো। 5 তারিখ স্যার, মঙ্গলবার 5 তারিখ স্যার। মঙ্গলবার 5 তারিখ, আচ্ছা জি স্যার। ঠিক আছে তাহলে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে এটা তাহলে, একটা ইস্যু গেল স্যার, এটা আমি স্যার আপনাকে স্মরণ করায় দিব, এবং এটা সবাইকে আবার কমিউনিকেট করে আনতে হবে স্যার এভাবে। হ্যাঁ তুমি একটু শুরু করো এখন, ফজলু একটু রেস্ট নিক, তুমি শুরু করো। আর ফজলুর অন্য দায়িত্ব পড়ে গেছে, ফজলুকে এই যে ওজাকের সেক্রেটারি জেনারেল করা হয়েছে। ওজাকের সেক্রেটারি জেনারেল, কংগ্রাচুলেশন বিশালগা। কাজে ওকে এখন আরো বেশি দায়িত্ব পড়ে যাবে। ওইখানে তাকে করতে হবে হলো এই ওয়েবিনার। ওইটা এই শীঘ্রই শুরু হচ্ছে, সামনে মঙ্গলবার থেকে আমরা আশা করতেছি সব যদি ঠিকঠাক থাকে ইনশাআল্লাহ স্যার। তো দেখা যাক। আরপি সিং এখনো উত্তর দেয়নি, ওবারে আবার দেশের বাইরে গেছে, কাঠমান্ডুর বাইরে। ও ফিরে আসলে তাহলে আমরা একটা ইস্যু গেল স্যার। সেকেন্ড ইস্যু স্যার, আমি ফজলুল ভাই সহ আপনার সাথে যে বসার কথা ছিল স্যার, এই যে এই ডেটটা তো স্যার মানে আগামীকাল ছিল স্যার, সোমবার 12টার দিকে বসার কথা ছিল। ওইটা কি অবস্থা ফজলুল ভাই, আমরা বসবো কবে বসবো? আগামীকালকে আমার হবে না ফরিদ। আচ্ছা তাহলে কবে বলেন, আপনি কনভিনিয়েন্ট বলেন। তোমার হচ্ছে আগামীকাল মঙ্গলবার 2 দিন বাদ দাও, তারপরে যে কোনো দিন করো, আমার অসুবিধা নাই স্যার। যে বৃহস্পতিবার দুপুরে স্যার, আমার কোনো অসুবিধা নাই, আমি তো রেডি। ও সরি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। বৃহস্পতিবার দিন দুপুরে আমার তো কাজ কাম নাই। না বৃহস্পতিবার না, তাহলে বৃহস্পতিবারে মনে হয় আমি পারবো না। আমরা তাহলে স্যার ইয়েতে সোমবারই বসে স্যার, নেক্সট সোমবারে স্যার। নেক্সট সোমবারে স্যার, নেক্সট সোমবার 12টা ফজলু ভাই। ওকে অসুবিধা নাই। কয় তারিখ হচ্ছে, কয় তারিখ? আমি দেখে বলে দিচ্ছি স্যার। আচ্ছা আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, এই যে ফজলু স্যার এখানে তো আচ্ছা ওই ইয়েতে স্পাইন মিটিং হবে, স্পাইন মিটিং, তুমি কি জানো এটা? স্পাইন মিটিং করতেছে শাহ আলম সাহেব করতেছে, ওইটা হলো তার প্রাইভেট মানে ইয়েতে, প্রাইভেট ক্লিনিক। স্যার এটা দেখছি স্যার, পোস্টারটা দেখছি, আপনি গেস্ট আছেন। আমাকে গেস্ট অনার করছে, আমি বুঝলাম না হঠাৎ করে আমাকে নিল কেন। এখানে তো স্পাইনের তো প্রেসিডেন্টই আছে, রিজভি সাহেব। এখন সে অনার করছে স্যার। এটা তো বড় মুশকিল দেখি। আরে আমি স্পাইনের লোক তো না, আমাকে বলে কি স্যার আপনি একটু, আমাদের একটা প্রোগ্রাম হবে, আপনাকে একটু আমরা কি যেন চিফ গেস্ট না কি বলে, চিফ গেস্ট করছে স্যার, চিফ গেস্ট। আমি বললাম যে আরে আমাকে তো চিফ গেস্ট বানাইতেছে কেন, কত লোক আছে? স্যার না আপনি সিকটের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তো আপনাকে তো আমরা ব্র্যান্ড এখন স্যার। নো ডাউট স্যার, সিকট ওসাক স্যার এরকম সময় আমরা পাই নাই স্যার, একসাথে সব সবকিছু মিলে স্যার ফ্যান্টাস্টিক টাইম। জি স্যার, জি স্যার। না ঠিক আছে, পরের সোমবার হচ্ছে 7 তারিখ, ডিসেম্বরের 7 তারিখ। 7 তারিখে স্যার 12টায়। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি মনে করে দিও। আমি মনে করি আকরামকে কনস্ট্যান্টলি হিসিং করো আর কি, তাহলে আর আমার কোনো, আমি তো হাসপাতালেই থাকি, আর তো কোনো কাম নাই আমার। ইনশাআল্লাহ 7 তারিখ সোমবার বেলা 12টায়। হ্যাঁ আচ্ছা ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তাহলে, ঠিক আছে, ওকে আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে, ভালো থাকো সবাই। ইমন ভালো থাকো। ইমন তুমি একটু আমার বেআইনের খবর রাখো। তোমাদের তো কিটা কইতাম রে বা, ওকে লাগাই দিছে, আমি কইছি যা কিছু হবে ইমনে ফোন দিবেন আপনারা। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে ইমন, আচ্ছা ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।